Hi YouTubers, in today's video class I am going to explain balance the given redox reaction in acidic medium by ion electron method. The given equation is Cr2O7 minus 2 plus SO2 gives rise to Cr plus 3 plus SO4 minus 2. This is one of the important 4 marks question in stoichiometry lesson. Before going to solving this equation, we must have some idea regarding oxidation and reduction. Once recall about oxidation and reduction. So we already know the definition of oxidation: gaining of oxygen atoms, in reduction losing of oxygen atoms. Oxidation, losing of hydrogen is oxidation, gaining of hydrogen is reduction. Losing of electrons is called oxidation. Similarly, gaining of electrons is called reduction. So first of all, we have to identify which one is oxidation, which one is reduction. మనకి ఇచ్చిన కెమికల్ ఈక్వేషన్లో స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ అంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్లో మనం ఆక్సిడేషన్ని రిడక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో మనం ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, లేదా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి మనం ఆక్సిడేషన్ ఆర్ రిడక్షన్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో in this given equation we have oxygen atoms. So based on the number of oxygen atoms we can able to identify oxidation and reduction. So in left side Cr2O7 and right side Cr plus 3. Here we have 7 oxygen atoms, but in right side chromium atoms, chromium element, it does not have any oxygen atoms. 7 becomes 0. So this compound contains 7 number of oxygen atoms, but the same compound in product side contains no oxygen atoms. So losing of oxygen atoms. So it loses oxygen atoms. So it indicates reduction. So we identified reduction. This is reduction of reaction. First మనకి ఇచ్చిన స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్లో రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ మనకు ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ ద్వారా తెలిసిపోయింది కాబట్టి, అంటే 7 ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ అనేవి 0 ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ కింద మారినాయి కాబట్టి లూజింగ్ జరిగింది. సో ఇది ఏమవుతుందంటే రిడక్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ SO2 becomes SO4. 2 oxygen atoms are changes into 4 oxygen atoms. So gaining of oxygen atoms. Oxygen atoms gain చేసుకుంటే according to our definition gaining of oxidation is oxidation. సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ అవుతుంది. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్లో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని ఈ 3 పాయింట్స్ యూజ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. After knowing oxidation of reaction and reduction of reaction, we have to draw one tabular form. One is oxidation of reaction, then second column reduction of reaction. SO2 gives rise to SO4 minus 2, Cr2O7 minus 2 gives rise to Cr plus 3. We have 5 steps. The first step is step 1, balancing atoms, balancing the atoms other than oxygen and hydrogen. ఆక్సిజన్స్ హైడ్రోజన్స్ కాకుండా మిగతా ఆటమ్స్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ sulfur atom, one sulfur atom left side, and even right side also we have same number of sulfur atom, that is 1. So we have to write as usual equation. SO2 gives rise to SO4 minus 2. So in this case Cr2, in right side only one Cr, left side we have 2 chromium atoms, right side we have only 1 chromium atom. So in right side we have to add another chromium atom, that is Cr2O7 minus 2 gives rise to 2Cr plus 3. సో ఇక్కడ మనం ఏం యాడ్ చేయడం జరిగింది, 2 అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ 2 క్రోమియం యాటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఒక క్రోమియం ఉంది. సో మిగతా 1 క్రోమియం యాటమ్ మనం 2 కింద యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నౌ ద స్టెప్ 2 ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆక్సిజన్ atoms by adding H2O. Count the number of oxygen atoms in left side. We have 2 oxygen atoms, right side 4 oxygen atoms. 2 oxygen atoms are less in left side.
So we have to add two water molecules because two oxygen atoms are less. 2H2O gives rise to SO4 minus 2. Similarly, here we have 7 oxygen atoms, but right side no oxygen atoms. So to balance that, we have to add 7 oxygen atoms on right hand side in the form of H2O. Cr2O7 minus 2 gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. మన ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్ 7 ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ అనేవి ఏమీ లేవు. కాబట్టి ఈ 7 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ రైట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి 7 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. నౌ స్టెప్ 3, బ్యాలెన్సింగ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ బై యాడింగ్ H ప్లస్ అయాన్స్. మనం ఎసిడిక్ మీడియంలో చేస్తున్నాం కాబట్టి H ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయాలి. 2 2s are 4 hydrogen atoms on left hand side, no hydrogen atoms at right side. సో లెఫ్ట్ సైడ్ 4 హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ ఏమీ లేవు కాబట్టి మనం రైట్ సైడ్ 4 H ప్లస్ అయాన్స్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ SO2 ప్లస్ 2H2O గివ్స్ రైజ్ టు SO4 minus 2 ప్లస్ 4H ప్లస్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే రైట్ సైడ్ 7 2s are 14 ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ లేవు. 7 2s are 14 ఉన్నాయి కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ మనం 14 H ప్లస్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. Cr2O7 minus 2 ప్లస్ 14H ప్లస్ గివ్స్ రైజ్ టు 2Cr plus 3 plus 7H2O. Now the step 4 is balancing the charges by adding electrons. సో చార్జెస్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయడం ద్వారా చార్జెస్ అనేవి బ్యాలెన్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ద చార్జ్ ఆన్ SO2 దెర్ ఈజ్ నో పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ చార్జ్. సో 0 ప్లస్ 2H2O నో చార్జ్ 0 గివ్స్ రైజ్ టు SO4 minus 2 charge is minus 2 plus here charge is each hydrogen has one positive charge. So we have 4 hydrogens, 4 into plus 1, 4 into plus 1, 0 plus 0 is equal to 0 gives rise to minus 2 plus 4 ones are 4, 0 gives rise to minus 2 plus 4, that means plus 2. So we have to add 2 electrons. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 0 and 2, 0కి 2కి డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే 2 వస్తుందండి. 2 minus 0 is equal to 0. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం యాడ్ చేయాలి. సో అయితే మనం ఎట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి, విచ్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో మనం దీనికి లాజికల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే H ప్లస్ అయాన్స్ ఎటువైపు అయితే ఉన్నాయో అటువైపు మనం ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ H ప్లస్ అయాన్స్ ఆన్ రైట్ సైడ్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 and 0 is 2. రెండింటికి డిఫరెన్స్ 2 కాబట్టి ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం రైట్ సైడ్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే SO2 ప్లస్ 2H2O గివ్స్ రైజ్ టు SO4 minus 2 ప్లస్ 4H ప్లస్ ప్లస్ 2 electrons. Similarly, we have to calculate charges for right side also. Cr2O7 minus 2. Here the charge is minus 2 plus one hydrogen has one positive charge. So we have 14 hydrogen atoms. 14 into plus 1. 14 plus 1 gives rise to Cr3 plus 3. So 2 into plus 3. Plus no charge on H2O. So 0. Minus 2 plus 14 ones are 14 gives rise to 2 3s are plus 6. Minus 2 plus 14 plus 12 gives rise to plus 6. The difference between 12 and 6 is 6. That means we have to add 6 number of electrons. So which side we have H plus ions? Left side. So we need to add 6 electrons on left hand side. So the equation is Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electrons gives rise to 2Cr plus 3 ప్లస్ 7H2O. సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, H ప్లస్ అయాన్స్ మనం ఎటువైపు యాడ్ చేస్తే అటువైపు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యాడ్ చేయాలి.
Now the step 5 is equalizing the number of electrons. So in oxidation reaction లో మనకి 2 electrons ఉన్నాయి. Reduction of reaction లో 6 electrons ఉన్నాయి. వీటిని మనం ఈక్వల్ చేయాలి అంటే 2 అనేది 6 అన్న అయి ఉండాలి, లేదా 6 అనేది 2 అన్న అయి ఉండాలి. బెటర్ ఏంటంటే మనకి లీస్ట్ నెంబర్ని హైయెస్ట్ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ జరుగుతుంది. సో 2 అనేది 6 కింద మారాలంటే మొత్తం ఈక్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. To equalizing the number of electrons, we have to multiply this oxidation equation with number 3. So multiply this equation. 3SO2 plus 3 2s are 6H2O gives rise to 3SO4 minus 2 plus 12H plus 6 electrons. So we can write as usual equation. We need not to be multiplied with any number, because here we got 6. Here we have 6 electrons. Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electrons gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. Consider this equation is 2 and this first one is 1. By adding equation 1 and 2 we get, సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే 3SO2 plus 6H2O gives rise to 3SO4 minus 2 plus 12H plus 6 electrons. Second equation is Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electrons gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. Now cancel the similar elements. So cancellation చూసుకుంటే ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ 6 electrons. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయని ఒక ఫ్యామిలీ అవుతాయి, రైట్ సైడ్ ఉన్నాయని కూడా ఆపోజిట్ ఫ్యామిలీ కింద తీసుకుంటే 6 electrons మనం క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే 6H2O, ఇక్కడ 7H2O ఉంది. సో లీస్ట్ ఉన్న వాటిని క్యాన్సిల్ చేయండి. స్టిల్ హౌ మెనీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లెఫ్ట్? ఓన్లీ 1. హియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ 14H ప్లస్, రైట్ సైడ్ 12H ప్లస్. లీస్ట్ నెంబర్ 12 క్యాన్సిల్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది? 2 మిగులుతుంది. సో రైట్ ద రిమైనింగ్ ఈక్వేషన్. సో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో Cr2O7 స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి Cr2O7 minus 2 plus 3SO2 plus 2H plus, remaining 2H plus మిగిలింది కాబట్టి plus 2Cr plus 3 plus 3SO4 minus 2. This is the balanced chemical equation. Like that we have to follow the 5 steps for solving the redox reaction.